Hjärtligt välkomna allihopa till denna konferens om när dödliga våldshandlingar normaliseras. Vi har valt alla hjärtans dag såklart för att alltid sätta fokus på det som är baksidan av kärlek och sexualitet och relationer, våld. Och jag tror att den här konferensen är bland de viktigaste jag har varit med om. Alla konferenser vi gör på Unizon är livsviktiga. Men just frågan om strypningar är någonting som vi inte pratar tillräckligt mycket om i Sverige ännu. Jag heter Olga Persson, jag är ordförande för Unizon. Jag kommer ta en kvart och introducera vilka Unizon är och också vilka fokusfrågor vi driver just nu utöver det dagliga arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor på alla plan i samhället. Vi har ett ganska stort gäng här inne i salen och vi har också med oss ungefär 100 personer digitalt. Och alla ni kommer få möjlighet att ställa frågor under dagen och ni som vill skriva i chatten kan också göra det på svenska, så ska vi hjälpa till att översätta sen om det finns frågor till Dr. Cathrine White som vi har med oss här idag från UK som kommer efter mig. Efter Dr. Cathrine White så har vi en liten paus med fika här utanför och sen så har vi en eminent polispanel med oss. Och passa på där också om ni vill ställa någon fråga till dem, hur polisen ska ta vidare den här kunskapen som vi får med oss idag nationellt och regionalt och lokalt i polismyndigheten. Sen har vi med oss Yasmine Brunstorp i vår ungdomspanel som ska berätta lite om hur unga människor ser på normaliseringen av strypningar och också på den porrkultur som vi alla lever i. För det är ju ingen hemlighet att vi tycker att populärkulturen idag normaliserar strypningar. Det är därför vi arrangerar den här konferensen. Men vilka är då vi som arrangerar? Unizon organiserar 140 icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i Sverige. Och vi är i särklass den största organisationen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi hade 2021, vi håller just nu på att sammanställa statistiken från 2022. Men 2021 så hade vi 187 000 kontakttillfällen med stödsökande. Främst kvinnor och tjejer, men våra jourer är öppna för alla som utsätts för olika former av våld. Vi ser att stödkontakterna ökar över tid. Vi såg också igår att det kom en stor nationell forskning från USA där man har mätt sexualbrott mot unga tjejer. Och det har ökat med 27% de senaste 2 åren. Och det är första gången sedan man började mäta på det sättet nationellt i USA som man faktiskt larmar om att sexualbrott också är en väldigt stor orsak till att unga tjejer mår psykiskt dåligt. Många av er har säkert hört talas om att psykisk ohälsa är vår nya stora farsot och att unga mår sämre och sämre. Men det här är faktiskt en av första gångerna som man är väldigt tydlig med att det kanske också finns en orsak till varför unga tjejer mår så dåligt som de gör i dagens samhälle. Och en del av det är då utsattheten för sexualbrott. Allting vi gör är sammanhållet arbete. Vi har den stora ynnesten i Sverige att ha ett fritt civilsamhälle, en självständig kvinnorörelse som har varit helt avgörande för att vi ska ha en av världens mest progressiva lagstiftningar när det gäller kvinnofrid och barnfrid. Jag tror att vi är många här inne som jobbar dagligen med de här frågorna, både stöd och skydd och prevention och påverkansarbete. Men alla ni kanske inte har den stora förmånen att göra allting samtidigt. Till exempel så skulle vi ju önska oss från vårt håll en väldigt mycket mer politisk socialtjänst som mycket tydligare drev kvinnor och barns rättigheter. Men kanske har det här att göra med tystnaden från andra aktörer, har att göra med att vi är en av världens mest
sönderprivatiserade välfärdsländer. Det är väldigt många privata företag som också finns inom kvinno- och barnfridsområdet. Och de har väldigt sällan varit pådrivande när det gäller att ändra lagstiftning och sätta den här frågan på den högsta politiska agendan. Men allt vi gör är ju då ifrån att vi möter kvinnor och barn i vår vardag. Så att det som vi gör politik av är kvinnor och barns livserfarenheter och deras berättelser. Och det är det som är mitt uppdrag, att föra fram det som vi ser i praktiken, i vardagen. Jag har sagt vid de senaste tillfällena när jag har pratat om det här, så har jag sagt att vi misslyckades ganska kapitalt, alla vi som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld, framför allt med fokus på mäns våld mot kvinnor. Vi misslyckades med att sätta den här frågan på den politiska dagordningen i valrörelsen. Och det är någonting som jag tänker att vi behöver göra en analys av. Varför det inte fanns i princip någon partiledardebatt som tog upp frågan om mäns våld mot kvinnor, mäns grova brott mot kvinnor, inte ens när man pratade om kriminalpolitiken. Den var ju högst närvarande, den diskussionen, i alla politiska debatter. Men då pratade man faktiskt enbart om mäns våld emot andra män. Men vårt fokus har ju varit att en kvinna som ligger dödad i sin egen säng ska generera lika mycket politisk uppmärksamhet, lika mycket resurser och lika mycket samhällsengagemang som en man som blir skjuten på gatan av en annan man. Men där är vi ju fortfarande inte. Vi ser att när en kvinna mördas eller när till och med ett barn mördas under det som vi kallar för tvångsumgänge, så genererar det uppmärksamhet i 2 eller 3 veckor. Men sen så försvinner det från den politiska dagordningen. Och vi har ett jättestort problem runt om i Sverige idag, i alla Sveriges kommuner, att kvinnor och barn inte får tillräckligt med stöd eller hjälp ifrån samhället som de har rätt till enligt lag i Sverige. Jag nämnde tvångsumgänget. Vi har under lång tid i kvinnorörelsen, vi är verkligen inte ensamma om att ha drivit den frågan i mer än 40 år. Att barn tvingas, som de enda brottsoffer i Sverige faktiskt, så tvingas de via en svensk domstol ofta att fortsätta träffa våldsutövaren. Och det här kan pågå över tid tills barnet flyttar hemifrån, tills barnet är 18 år. Och barn har under väldigt lång tid signalerat att de inte vill umgås med den här våldsamma föräldern som allra oftast är en pappa. Och just det här tvångsumgänget är ju någonting som väldigt många inte ens kan tro är sant när vi berättar om det här. Vi tror ju faktiskt inte på att 1/3 av alla barn vars pappa har mördat mamma fortsatt är vårdnadshavare. Det är svårt att föreställa sig att vi skickar barn till rättspsykiatriska avdelningar eller till kriminalvården, till besöksrum för att tvinga dem att umgås med dokumenterat våldsamma förövare. Jag pratade med en vän till mig som länge jobbade inom ledningen inom kriminalvården, och hon sa att vi försökte ju stänga de här besöksrummen, för vi kom ju på liksom bara så att vi kan ju inte låsa in barn i besöksrum, för man låser ju dörren, det är ju en våldsutövare som sitter där. Vi kan liksom inte fortsätta med det, men det gick inte enligt den svenska föräldrarätten, för den är så pass stark. Men jag tänker att det var en bra bild att ha i huvudet, att vi faktiskt till och med låser in barn inom kriminalvården för att de ska tvingas umgås med våldsamma pappor. Och det här fortsatt 2023, och nu senast hade vi då pojken Tintin som mördades under ett tvångsumgänge med sin pappa. Pappan står misstänkt för mord i alla fall, ska vi säga. 9 av 10 av de här barnen upplever också långsiktigt fysiska och psykiska men av att ha tvingats till umgänge. Så det är inte så att de ändrar sig över tid och tyckte att det var ändå ganska bra att få träffa pappan när de var 5 år som de var rädda för. Utan de mår dåligt under lång tid i sitt liv. Och vi kräver då stora förändringar på det här området. Vi lämnade över 73 400 namnunderskrifter har vi nu. Jag tror att vi lämnade över 72 600 till justitieminister Gunnar Strömmer, som är ju en jätteviktig person även för det som vi ska prata vidare om här idag. Strypningar.
Och det här är allmänheten som har skrivit under på våra krav för att stoppa det här tvångsumgänget. Och det här är ganska lågt hängande frukter, ska jag säga. Det här handlar ju om dokumenterat våldsamma pappor som är dömda för brott. Sen finns det ju väldigt många fler fall där det krävs mycket, mycket mer mod från alla oss som har tagit på oss uppdraget att skydda barn från våld på alla sätt, inte bara från fysiskt våld. Fortsätt skriva på den här namnsamlingen stoppa tvångsumgänge.nu, den är inte stängd ännu. Hade vi nått ungefär 100 000 och det hade varit i Stockholm allihopa så hade vi kanske kunnat se till att vi hade en folkomröstning om det här. Elprisstödet tror jag hade 25 000 namnunderskrifter, så det här genererar ett enormt mycket engagemang från allmänheten och från väljarna. Och det vill jag skicka med om det är några politiker som lyssnar också. Så jag tror att det här väldigt ensidiga fokuset på gängkriminaliteten faktiskt inte är väljarnas vilja enbart. Vi jobbar också med frågan om bostäder för våldsutsatta kvinnor och deras barn. För vi vet att om man inte har en egen plats att bo på så är det otroligt svårt att lämna en våldsam relation där det förekommer strypningar, sparkar, slag. Och man behöver ha ett stödboende i början, en akut insats, ett skyddat boende där man får ro att läka, ro att fundera hur man ska bygga upp sitt nya liv fritt från våld. Men sen behöver man hjälp med en permanent bostad. Vi vet i Sverige att ingen av de kvinnorna som mördades mellan 2018 och 2021 hade fått tillgång till en permanent boende. Och alla de som mördades då antingen hemma i det före detta boendet där man hade bott med våldsutövaren eller på en plats som var känd för våldsutövaren. Så att ha en bostadsmarknad som fungerar är helt avgörande för att rädda liv. Och nu ska vi gå över till dagens ämne, dagens fokusämne. Vi har ju vetat under väldigt lång tid att strypningar är en röd flagga för dödligt våld. Det är någonting som alla, tror jag, som jobbar med kvinnofrid någonsin har i alla fall läst någonstans. Och det är också en våldshandling som jag tror de allra flesta människor tycker är väldigt allvarlig. Det är liksom värre än att knuffa till någon eller värre kanske än att örfila någon. Vi vet någonstans instinktivt att strypningar är en dödlig våldshandling. Trots det så har vi någonting idag som heter strypsex som framförallt många unga känner till. Och det ska vi prata vidare om sen med våran ungdomspanel. Men jag måste ändå säga att det är ett stort misslyckande att det finns ett sådant begrepp. En av våra medlemsorganisationer som heter 1000 möjligheter som driver en stödchatt som heter ungarelationer.se hade en testgrupp när de skulle ta fram material för att lansera den här stödchatten som är en nationell stödchatt som är öppen varje dag. Då tog de fram ett material som skulle skickas ut till ungdomsmottagningar och skolor där det stod måste jag gå med på strypsex. Det var den affischen som de unga tyckte var viktigast att liksom skicka ut till ungdomsmottagningar och till skolor. Och det var också den affischen som vuxenvärlden hade svårast att ta till sig och svårast att sätta upp i fikarummet eller i skolan för man tyckte att det var för grovt. Men det är vanligt förekommande både i porrindustrin och i relationer, både tillfälliga och långvariga relationer. Jag sa att Sverige ligger lite efter kring forskning. Ett tecken på det är ju att vi idag har Dr. Cathrine White här som är Medical Director for Institute for Addressing Strangulation. Och de startade det här nationella institutet i oktober 2023 och det är ju that's the goal with our conference to actually create one of those in Sweden, one of the goals of course. So Dr. Cathrine White, the floor is yours and you wanted questions afterwards, so we have like 15 minutes for questions in the end of Cathrine's presentation. So most welcome. Du ska få ett nytt glas. Okej.
Good afternoon. Can you hear me all right? Back? Yep. Good. Okay. Well, first of all, a huge thank you for inviting me over here. I'm excited to come and speak to you. I don't know whether you're excited to hear me. And thank you for arranging the beautiful weather. Has anyone been to Manchester? No. Was it raining? Okay, so it's lovely to see the blue skies here. Now, some of you might have heard me speak in October. I've got longer to speak today, so I have got some I am going to repeat some things, but I have got some new information. I'm not just going to speak more slowly and fill out the time. Okay. I was wondering when this photograph was from, because I haven't seen that necklace for a very long time. Okay. So, as you heard, I've been doing forensic work since 1995, so a long time. And when I first started doing forensic work, it was all to do with sexual violence. So, working in a sexual assault referral centre. And I became the clinical director of the St Mary's Sexual Assault Referral Centre, and I was the clinical director for 19 years. So we would see between 2,000–3,000 people a year coming through the units in Greater Manchester. So that would be women, children, men who were making complaints of rape or sexual assault. And then I left that job last March, and I became the medical director of the institute, and I'll talk about that in a bit more detail as we go along. Now, I'm going to give a health warning. I know there's a couple of different events going on in the hotel at the moment. We've been seeing lots of people wearing pink. I'm not sure what they're doing, but we are going to be talking about strangulation. So if you're in the wrong room, here's your opportunity to leave now. I'm not going to be showing lots of gruesome pictures. I've got a couple of pictures, but they're not too gruesome, I don't think. But, you know, it is a horrible topic that we're talking about. And I am aware it's Valentine's Day, isn't it? So there you go. I don't know what that means, but there you go. Okay, so how many of you have had training already on strangulation? None? Okay. Any of you not sure if you have or you haven't? Okay, all right. Well, here we go then. So I suppose I've been very interested in strangulation since 2016, and I'll come to talk to you about why I became interested in it. Particularly non-fatal strangulation. And why is non-fatal strangulation so important? Well, there's a couple of reasons. I don't know whether this story reached the press here in Sweden. So this was a young girl called Grace from the UK. And I don't know what Swedish students are like here, but in the UK a lot go travelling, go around the world. And that's what Grace decided to do. So she took herself off. This was back in 2018. And she ended up in Auckland in New Zealand. And after a couple of days there, her parents became concerned because actually it was her 22nd birthday, and normally she would get in touch with her parents fairly frequently, and they didn't hear from her, and so the police were alerted. And if you're aware of this story, a couple, okay. So what the police did, or among some of the things that they did, is they looked at her social media profile, and this person, Jesse Kempson, they realised that he had been one of the last people to make a comment on her social media. I don't know whether it's Facebook. They questioned him. He said he had nothing to do with her, hadn't met her. Then the police find this footage from a bar with her and
Jessie, and then the story starts to change. Yes, he had met her. They'd gone to the bar, they'd had a few drinks, then they'd gone separate ways. They looked into his computer activity, and he'd been searching things like how to get rid of a body and, you know, normal things like that. So they found Grace's body in a shallow grave, and his story changed again. And he ran what was called a 50 Shades of Grey. You're familiar with the film 50 Shades of Grey? He ran that defence that yes, they had gone back to a hotel room. Yes, they did have sex. Yes, he did strangle her, but it was consensual. It was her asking him to do this. And Grace is not there to tell her side of the story. Okay, she's dead in a shallow grave. Her family have to hear all these slurs against her made by him, and you know, Grace can't defend herself. Well, the jury didn't believe him and he was convicted. Didn't bring Grace back. Next, a bit closer to home, is Ashleen Murphy. So a 23-year-old school teacher out jogging in the middle of the day along the canal and attacked and murdered, killed by strangulation. And the anniversary, it's just past the anniversary for her. Okay. I was Googling Sweden and strangulation. I'm probably on some police list now somewhere. Came up a lot with Stockholm syndrome. I couldn't find an awful lot. I found this story, which I'm guessing quite a lot of you will be familiar with. Ida Johansson. So I think this was a stranger assault, but he'd strangled and sexually assaulted her. Now, I suppose what ties these stories together is that these three women are dead. What I would like to do is prevent those deaths. You know, the horse is bolted, but what can we do to stop these deaths? So, as I said to you before, I'd been the clinical director of the SARC, which is the biggest SARC in the UK. Thought I was doing quite a good job. And then a colleague from Scotland sent me an email and said, Kath, you might want to read this paper. Now, those of you will see that it was published in 2008. I read this paper in 2016, so not exactly a finger on the pulse here. I was a bit slow to the party. But when I read this paper, it blew me away. And I thought, what the heck is going on here? And what do I need to do about it? So, any of you familiar with this paper? No, okay. I'll just briefly tell you about it. I thought it was a good paper. So basically, it's based in America, in Baltimore, so Johns Hopkins University, and it covered 11 cities. And what they did is they had just under 1,000 women in the study, and they put them into three groups. There was one group who had been the victims of domestic homicide, and they detail how they define domestic homicide. Another group had been victims of attempted homicide, and the third group were in domestic abuse relationships, but they hadn't been killed and there hadn't been an attempted homicide. So they had just under 1,000 women. Now, obviously, the dead ones can't speak, but what they managed to do, the researchers, is speak to close family members or close friends. So they did it by proxy. And what they looked for was the incidence of non-fatal strangulation in the three different groups. And what they found was that if there was ever a history of
a woman having a man putting his hands around her neck, she was 7 times the risk of ending up dead, murdered, and 6 times the risk of being an attempted homicide. So what the authors of the paper concluded was that a couple of things. Prevalence was high, that non-fatal strangulation is a red flag for future lethality, and we shouldn't be treating it the same as a slap or a kick or a punch, which often it is. So I read this paper, and I'm in Manchester, and in Manchester, you know, we're very nice, we all, you know, nice to each other, thinking, is this the same? You know, that's America. I've watched Life on the Street, I've watched The Wire, you know, I know that they're, you know, a bit mean to each other in America. Is it transferable to Manchester? So I tried to find out. I went to the government. Now, contrary to popular belief, you know, some of you might think the UK government, this is being filmed, isn't it? I have to be careful, might not function too well sometimes. I went to the government, asked them, domestic homicides, can you tell me, 1, how many of you had, 2, what was the cause, 3, was there a prior history of non-fatal strangulation? What do you think the answer was? Don't know, don't know, don't know, and almost like not really bothered, nearly. They sent me to something called the femicide census. Have any of you heard of the femicide census? Okay, now I don't know what it's like in Sweden, but if you in the UK and you get up in the excuse me, you get up in the morning, you get your newspaper, and you see you know, there's perhaps a column of 1 inch, 2 inches, woman found dead, sometimes woman and child found dead, man arrested, police say no cause for concern, isolated incident, no cause for concern. We had one just this weekend, a school head teacher for school, her 7-year-old daughter and him all dead, isolated incident. Well, there's a feminist called Karen Ingala Smith, and she got fed up of, you know, once or twice a week reading the same story. Hang on, if I'm reading the same kind of story 2 or 3 times a week, that is not an isolated incident. So she started something called Counting Dead Women. So if you're on Twitter, just Google that, Counting Dead Women. And every time there's a female killed at the hands of a male, she counts them. She collates the information. And she collated something called the femicide census. So I went along to the publication of the first one. And basically they had just under 1,000 women killed at the hands of a male. Now strangulation accounted for 25%. Most common was a sharp implement, stabbing. I spoke to Karen and I said, again, these are dead. I'm trying to prevent death. Do you know what's gone on before the death, the fatality? And she didn't have that information because oftentimes she was just getting information from the press, what she could find. So, it didn't get me much further. I went to the local police, Greater Manchester Police, and asked them. And what they did is they looked at their domestic homicides in the preceding couple of years, and what they guesstimated, it wasn't like a proper piece of research, but what they guesstimated was that in 50% of the domestic homicides, there was a prior history of strangulation. So that told me that, you know, we do need to be taking this seriously. We can't just ignore it and say it's an American phenomena.
I don't know what it's like here in Sweden. Okay, so what is strangulation? Well, there's probably lots of definitions, but this is the one I use. So obstruction of blood vessels and or airflow in the neck resulting in asphyxia. Asphyxia means you can't, there's lack of oxygen, you can't breathe. Now, I don't think I've ever come across a complainant, a patient, a victim who says, oh, I was non-fatally strangled. They don't say that. They'll often use words like choked. Now, medically, technically, choking is when it's an internal obstruction. So, you're having your lunch or peeled grapes and you accidentally choke on one. But often that's the language they use. So that is the language we should use when we're speaking to patients, victims, complainants. A couple more definitions here. Okay. Any vascular surgeons in the room or neurologists in the room? No. This seems a bit heavy, but just bear with me. I'm just going to give you a little anatomy lesson, and it is important, so just bear with me. What do you think you're looking at? A neck? Should we start with a neck? Okay. Right, so in the middle you've got your windpipe here, and if you all feel, you can feel like it should be a bit hard. You've got your cartilage rings protecting your windpipe. Okay. You've got some muscles here. You've got the blue are the veins. Apologies if I'm speaking down to you, but it is important. And if you already know this, just switch off for a second or two. So you've got your veins. The veins bring blood back from the brain, back to the heart, so it pumps through the lungs again and picks up new oxygen. The red are the arteries. In life, arteries have a tougher job than veins. If you get reincarnated in a future life, come back as a vein because your life's a bit easier. The arteries have a tougher job because they're working against gravity. Most of the time we're upright, aren't we? So sat, stood. So they've got to pump blood against gravity up to the brain. So the walls of the arteries have to work harder. So when muscles, the bigger muscles, thicker walls, because they're working harder. You've got your thyroid gland here, and as I said, you've got muscles. So some of the muscles protect some of the blood vessels a little bit, but we know the neck is vulnerable, don't we? If you watch any of your nature magazines and the lion kills the gazelle, well, it's not the lion, is it? Because the lions are just lying in the sun. It's the lionesses that kill the gazelle, and they'll get hold of the neck, won't they, and suffocate the animal. Okay, so my clicker, oh, there we go. So what happens with strangulation? If you have your carotid arteries squashed off, then you're not getting blood going up to the brain. Okay, so, or decreased blood going up to the brain. So decreased oxygen. If it's just the veins and your arteries are still working, then you're still getting blood going up there, but it can't leave. So what happens then? You're going to get a build-up of pressure. And this is where you get the little blood vessels. They might pop, they might burst, you might have a stroke. This is important because a lot of people expect there to always be what we call petechial hemorrhages. But actually, if the pressure is very severe and there's no blood flow going up, then there's no build-up of pressure, so nothing pops. Does that make sense? Yeah? If you have the airways blocked off, then even if the circulation is still working, you're not getting new oxygen coming in. And most of us would agree that's a problem. There's also something called carotid bodies, baroreceptors in the neck. And any of you who are James Bond kind of spies will know about this.
press the neck in certain places, and you could it will send like nerve messages to the heart to slow down or even stop. So you can get something called bradycardia or asystole. Okay, subconjunctival hemorrhage. So we do see this in some strangulation, but I bet there's people in this room have had one of these without being strangled. You don't have to admit to it, but any increase in pressure, so coughing, COVID, you know, coughing a lot, sneezing, childbirth, high blood pressure, spontaneous, you could have one of these. If we saw it in somebody who said they'd been strangled, that would be quite good evidence. You can get particular hemorrhages. So I don't know if you can see at the back, but there's these little pinprick bruises. So that's where you get the blood vessels burst, the little blood vessels bursting. So that's where your veins have been blocked off more than the arteries. How much pressure are we talking about? So jugular vein, I told you that was less muscular, so it needs less force. 4 psi, pounds per square inch. That's not you're all metric a bit here, aren't you? Yeah. Carotid arteries, 11 pounds per square inch. The trachea, remember you felt your trachea, you've got the cartilage ring, so harder to squash, so it's more, it's 34. That means nothing to most people, does it? Why would it? Except if you're filling your car up at the petrol station. If you had a can of Coke, you know the ring pull with a can of Coke, takes 20 psi. The average adult male handshake is between 80 and 100 psi. So you can see that this is not a lot of pressure to block off these vessels. Now this is from lab situations. In a lot of assaults, it won't necessarily be like that. It might be a bit of pressure, release, a bit of pressure, release. So it does vary. And what is the timeline for this? So there's some experiments done in the 1940s. And if you know about this experiment where they rigged up, it basically 1940s, World War II. The Americans are sending over planes to bomb Germany. So they're coming in, they're dropping the bombs, they've got anti-aircraft missiles being shot at them. So as soon as they drop the bombs, they want the plane to go, I don't know what that's called, but to go up in the air more to get away from the anti-aircraft guns. And what they were finding is the pilots, when the plane suddenly went up, but some of them were losing consciousness. Not great if you're flying a plane. So they set up some experiment, and the first 3 lines of this are from these experiments, okay? And what they got is 126 adult male volunteers from a prison, all volunteers apparently, and 11 schizophrenics. Don't say where they got the schizophrenics from. And basically what they did is they rigged up a cuff to go around their necks. And what they would do is they were all given, these men, so they'd be sat opposite the researcher, they'd be given a little button that they could press, the volunteer. And then what they would do is very rapidly inflate the cuff around the neck to stop off circulation. And then they'd see what happened. Okay, so you'd be sat opposite the researcher, and the researcher would be saying, just watch my finger, keep your eyes on my finger, press the button, zap, wait and see what happens. Now, what they found, it was a bell-shaped curve, but on average at 6.8 seconds, that's how long it took on average for these men to lose consciousness. If they maintain the pressure, then at 15 seconds, some of them were incontinent of urine.
so they lost control of their bladder. If they continued the pressure, then some of them, at 30 seconds, soiled themselves, so they lost control of the bowels. Some of the men consented to have this done numerous times. Okay, so they had in total they had over 500 readings. Okay, these last two are from other research or recordings of people where people have killed themselves and filmed it. Okay. Cell death can actually happen before that. So cell death, sort of after 1 minute, you can start to get cell death, and different parts of the brain are more sensitive than other parts of the brain to lack of oxygen. After the experiment, they said to some of the men, you had that button in your hand. Why didn't you press it? And some of the men said they wanted to, but they felt frozen. They couldn't press the button. And others said they just couldn't be bothered. That's the feeling they had. They couldn't be bothered. And one of the researchers actually tried the cuff on himself, and he experienced a similar thing. Okay. Now, hopefully, I'm going to show you a little film. BJ Penn is one of the best submission artists in the UFC. It only takes 5 pounds of force to choke someone out. That's less force than it takes to break an egg. But our data shows that BJ can deliver 34 times more force than necessary. To find out exactly what happens during this submission, we're gonna wire me up with the most technology ever used to study the rear naked choke. Time to sacrifice my body for science. So we put 3 different types of equipment on John. We put an F-near sensor, which will tell us blood flow in his frontal cortex. We put an EEG, which will tell us the electrical activity in his brain. And then we put a heart rate monitor that will also give us a respiratory rate. You definitely don't wake up and say, I can't wait to get choked at work today. Do not try this at home. I'm only doing it because I'm gonna be in the hands of a pro. Hold on, wait, no. No, don't crush my windpipe. 3, 2, 1, choke. Did I get choked out? Did we get him? Yeah. Our unprecedented data reveals exactly what happened moment by moment. Although the brain is only 2% of the body's weight, it utilizes 20% of the body's oxygen. And when BJ's forearms compress my carotid arteries, the blood flow, therefore oxygen supply, is reduced by 13% to my brain. 3 seconds in, muscle activity more than doubles. At 6 seconds, my vision starts to go. First, color fades. Then, a black curtain closes in for my peripheral vision. This curtain is the last thing I remember. At 8 seconds, interaction between the 8.2 billion neurons in my frontal cortex has stopped, halting my short-term memory. And at 9 seconds, I'm out cold. My brain is in survival mode and powers down my entire body. My heart rate drops from 124 to 80. Respiratory rate drops by 55%. At this point, electrical activity in my brain has been reduced by 65%. After BJ releases the choke, my heart aggressively pumps to push oxygen-rich blood back to my brain at 12 milliliters per second.
And amazingly, the world's most sophisticated computer, the human brain, reboots in only 3 seconds. And the only residual effect is a 5-second gap in my memory. Did I get choked out? I thought we had not done it. I felt pressure, and then I was talking again. I did not feel passing out at all. In the UFC, 95% of fighters tap out before losing consciousness. And because of the rules in the octagon, no one has ever been seriously injured because of a chokeout. I way rather get choked out than knocked out. No cuts, all your teeth are still in your mouth. You got nothing to worry about. We discovered some incredible data, but make no mistake about it, choking is dangerous business, and it's best left to the pros. For Sports Science on ESPN, I'm John Brinkus. Okay, so don't try that at home, in case you need that warning. So a couple of things from that video that strike me. He goes into that ring knowing that someone's going to choke him out. He uses the term choke, doesn't he? He's going to be choked out, but he doesn't know that it's happened. Okay, and we see this with the victims that we see is that they're not always sure if they've actually lost consciousness, which obviously makes it difficult for the police. The other thing, he talks about a memory gap, doesn't he? And as you've heard there, the body, the brain is only a small percentage of the body weight, but it uses lots of oxygen. It's like one of those supermarkets where they try to be very efficient, so they don't have much on the shelves and they have to constantly restock the shelves. But as soon as that supply is cut off, there's a problem. Okay. And there's certain parts of the brain are particularly sensitive to lack of oxygen. So the hippocampus is part of the primitive brain, and it's super sensitive to a lack of oxygen. But unfortunately, the hippocampus is to do with spatial orientation and time and memory. So we've got a few police officers at the front here. You can see that that would cause problems if people can't remember. They can't give you that chronological account of what's happened, and it's not because they've forgotten. No oxygen equals no memory. Okay, sometimes they'll have lack of memory for the event. Sometimes they'll have lack of memory for what happened just beforehand, retrograde amnesia, and sometimes they'll have lack of memory, particularly if the brain has been damaged, of memory going forwards. So they'll have problems of making new memory, which is not ideal if you're trying to work out, a police investigation. So what did I do? What did we do? Learning all of this, one of the things that we did, so I was working in a sexual assault referral centre, people making complaints of rape, sexual assault. So we started thinking about signs and symptoms and asking more proactively. Strangulation had always been on our paperwork, but we only just, it's if they told us about it. We weren't seeking it out in any way. And obviously we have to be careful about asking leading questions. So the American Training Institute for Prevention of Strangulation, I don't know if any of you have Googled them, but they're brilliant, got great resources, and one of the best things about them is they are very willing to share their information. So this picture of the woman here is taken from them, and they allowed us to put our logo on it and make it less American, fitting for the UK medics. All we had to do is acknowledge them at the bottom. I also devised a pro forma, so we would be proactively asking, and then if we did get a history of strangulation, going into a lot more detail about that strangulation. And then I started collating the data. And in the first 3 years from when I started looking at this, we had 204 adults
who came for a forensic examination because of rape or sexual assault, saying they'd been raped or sexually assaulted, but when we asked them, they gave a history of strangulation as part of that rape and that sexual assault. Not, oh, well, I've been strangled 5 years ago or 6 months ago. This is part of the acute assault. And so published the paper. I'm going to talk a little bit about it, but one of the big things we noticed as soon as we started looking for it, we started finding it. So where the alleged assailant of the rape or sexual assault was a partner or ex-partner, 1 in 5 said they'd been strangled as part of that assault. I don't know, is this resonating with you, with your statistics? Yeah, okay. And what we also found is it's very much gendered. So normally, for people coming for a sexual assault examination, about 10% would be male. If we're looking at the children, that goes up to about 20%. With the strangulation, it was overwhelmingly female. In terms of alleged assailants, we had, I think there was 2 cases where they thought it might have been a female assailant, and 1 where they weren't sure about because they were attacked from behind. And the other thing that really struck me, so we asked an open question, what were you thinking? And over a third felt that they were about to die. Okay. I don't know if any of you have ever had a near-death experience. But if you have, and you think about it, you know, I bet the hairs on the back of your neck will stand on end. You know, it doesn't leave you if you've had a near-death experience. Whether that's, you know, you just ran across the street and nearly got hit by a bus or whatever. But this is another reason why we shouldn't treat strangulation the same as a slap or a kick or a punch. Because the psychological terror associated with it is massive. And I think we need to be thinking about our response to them as well. In terms of, say, counselling or therapeutic response, we have to treat this group differently, or at least consider treating them differently, because they have had, not only do they think they're about to die, they probably were about to die. These are just some quotes from some of the people that we saw, so direct quotes. So what were you thinking? So he's going to kill me. At least if he kills me, it will be over. I'm going to die. He only stopped each time when I was losing consciousness. He strangled me like he wanted to kill me. He only stopped because he thought I was dead. Okay. It's been likened to waterboarding, you know, that they use when they're torturing people, because it's meant to induce the same kind of terror, but it seldom leaves a mark. So the people perpetrating it can do it again and again. And we see it a lot in the domestic abuse situations. It's used. Do you have coercive control over here? Do you have that law, coercive control? No? Okay. So it's perhaps we can talk about that later. But it's what we find in the domestic abuse context is that he strangled her before, perhaps quite severely. So this time, what does he have to do? All he has to do is put his hands on her neck, perhaps give a little squeeze, because there's a shared understanding that he has got her life in his hands. And if he chooses to kill her, he can. And he knows that, and she knows that. Yeah? And it's often face to face. So it's a very powerful way of controlling. And then, say if he wants to have sex, there's no injury on her because she's compliant. She's done whatever he wants. So then you have to get the jury to understand. So you're saying that you were strangled, you were saying you were raped, but there's no injury. Yeah?
So a lot of them would have symptoms at the time. A lot would have symptoms afterwards. So that might be pain. That's very common. Pain in the neck, pain on breathing, coughing, difficulty swallowing, changes to the voice. So the voice might be deeper or it might be husky. Okay, and I would like at some point to do some research because we could capture that objectively. You know, as soon as a scene, make a voice recording and then either get a voice recording from beforehand or a voice recording later and see that change. And the ENT doctors assure me that can be done. I just haven't got the money to do it yet. Okay, in terms of head injuries, what my study found this, but this accords with other studies. There's the Australian studies from Zilkins, American studies. So less than 0.5% had a visible injury at the time of the forensic medical examination, an external visible injury. And it wasn't because we were taking days to examine them, we were examining them quickly. So vast majority were examined within 24 hours, okay, but we weren't seeing external signs. We might see some injuries, so we might see bruising, you might see abrasions. So the bruising, you know, could be from fingers, from pressure, from whatever's been put round the neck. The abrasions, the scratches could be his fingernails, his hand, could be hers. She could be trying to pull the hand away from her. Don't know where, have we got any forensic clinicians in the room? Okay. One of the things, I'm giving away all my bad secrets here, but another thing that, you know, 2 decades into the job, I realised we weren't doing was making a note of skin colour. I don't know whether you do that here routinely. Okay, so there's research looking at anogenital injuries, and what they found is certain ethnicities were more or less prone to have injury. And then I saw it's really obvious as soon as you think about it. Well, if you've got dark skin, why would we see a bruise? It's going to be more difficult. But if we don't capture that information in the first hand about what colour the skin was, how can we assist a court down the line make a decision on the relevance of the lack of injury? So Fitzpatrick scale is Australian or New Zealand, and it's looking at skin cancer risk for different coloured skin. So this was the best one that I could find. So we now record everybody's skin colour when we're doing a forensic medical examination, so we can give the context of findings. Do you have anybody using anything different here or aware of anything different? No? Okay. Before I came across the Fitzpatrick, I was trying to work out a scale. I hadn't heard of the Fitzpatrick, but Rihanna, heard of Rihanna? Yeah, because she got that skin colour, that makeup line, hasn't she, for all different skin tones. So I wrote to Rihanna. She never replied, so her loss. Okay. So, just where time, you all right if I carry on for a bit? Yeah? Loss of consciousness, so just under 16% lost consciousness that they could tell us about, but I think it's probably a lot higher because I think some of them don't know that they've lost consciousness. Okay. They were more likely to have an injury. And this backs up why I think some of them lost consciousness, but they didn't realise, because you've got 8 of them, this is out of the 204, 8 of them wet themselves, but they said they hadn't lost consciousness. That clearly isn't the case. One was incontinent feces. Now, with the incontinence, none of them will volunteer that information. Okay, why is that? They're embarrassed.
okay? Or they don't link it with the strangulation. So it's really, really important that first responders, whether that's paramedics, whether it's police, whether it's emergency departments, ask about this or look for it, because they will not volunteer this information, but that's really important information, isn't it? Why is it important? Because I told you it was. No, because let's just imagine, can you think of anybody you'd like to strangle? Might be me to shut me up, I don't know. So you can go for your coffee break. Just imagine that there's somebody you want to strangle. Okay, so you've got your hands around the neck and you are squeezing. Okay, and let's round it up to 7 seconds. You've been squeezing, 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 and now at 7 seconds they've lost consciousness. You carry on squeezing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They might then wet themselves. So we get defences where it was an accident. I did it for like a second because she asked me to. Okay? If they've wet themselves, that's longer. And I think, I'm not a lawyer, but I think it speaks about intent. Okay? And if they've soiled themselves, I won't count up to 30 with you, but you get my drift, don't you? Hopefully. Okay. What can happen? Well, you can have death. You can have strokes. Now, the thing with strokes is it can be immediate, but you can also have delayed stroke. And there is one study that says in women under the age of 40, strangulation is the second most common cause of stroke, strangulation. Because in those blood vessels, you can get a tear. Okay, so particularly where the strangulation involves extending the neck and twisting, so sometimes in some of the headlocks that we get, you can the blood vessel's been twisted and stretched, and it can cause a tear internally. So what does the body try and do if there's any damage? It tries to heal itself, doesn't it? So you get a blood clot inside the vessel, a blood clot forms to try and heal that wall. But what happens with blood clots? They can break off, so you can get a stroke. And you can get a stroke that day. It could be because there was a massive burst in the brain. But if it's a tear here, what we call an intimal tear, it could be days later, weeks later, months later, up to about 12 months. By the time you get to 12 months, it's probably resolved. It's sort of absorbed itself. Okay. We need to be telling patients about this, don't we, when they come in? You know, those ones that I don't want, he loves me, you know, it's all a bit of misunderstanding, and they're going back to the same situation. Or even the ones who aren't going back to the same situation, they need to be aware. Dementia, so boxers or rugby players who get whacked in the head all the time, or footballers who head the ball all the time. There's more and more understanding about chronic effects on the brain of trauma, blunt force trauma, lack of oxygen. So issues with memory, mental health problems. Now that might be because the person who supposedly loves you has just tried to kill you. And he's probably tried to do it a few times. So they'll end up with, not all of them, but with mental health problems. That's not a big surprise. Okay. So, any lawyers in the room? I have to be careful what I say then, because I think lawyers must have strange sex lives. Because it seems to me, if I'm in the witness box, that whatever has happened, well, it was just consensual. You don't have to answer don't have to reply. But we get asked that. Well, it was consensual. She wanted me to do it. The 50 Shades of Grey. When we get somebody coming in for an examination, we ask about risk. I'm sure you must do the same thing. And we have something called a dash, which is a 24 question where you go over, you try and
sort of analyse what is the risk to them. Now, in the UK, the dash that we use, 24 questions, if they score 14 or above, it's considered high risk. And we would have to refer to a multi-agency to do more risk assessment. Okay, so in my cases, those 204, you can see 112 of them, so half of them, a dash was completed, and the average score was high. So that doesn't prove that this incident was consensual or not, but it is in the context of a lot of fear and a lot of violence. Okay? And, you know, my question would be to, like, first responders going to, say, a crime scene, is, are you looking for anything that might indicate this was consensual at all? You know, is the bed strewn with rose petals? Is it all this big romantic gesture? Or is it done in the living room in chaotic situation? Is it, and everything's been smashed up? Is this part of a violent episode? I don't know whether you have a rough sex defence here, but this is an article about the rough sex defence that may or may not be of interest to you. Okay, who needs to know about it in the immediate phase? Well, in terms of sort of criminal justice, bail conditions, you know, you've got him arrested, if he's been arrested. The people deciding bail, so in the UK that would be often the magistrates, they need to appreciate strangulation and it's a sign of future lethality, potentially. So when they're making their decisions about bail, or when the lawyers are deciding a charging decision. I won't go through all this, but when I first started getting interested in strangulation, I started looking at the law in the UK on strangulation, and I went over to America to do a training course on strangulation. I was the only non-American there on this training course. And in America, I don't know if you know, but all the states have different laws. So they were all trying to change the law. And they were asking me, oh, what's the law in the UK? And I said, it's 1861, Offence Against the Person Act. And they're like, 1861, what, you know, is that the chapter? What year was it? I said, no, it's 1861. And they thought that was very cute and quaint. But when you read it, or if I started speaking to lawyers, judges, none of them had ever used it, because you could only charge someone with strangulation if you did it in order to commit another crime. So we had one woman who ex-husband broke into the house, raped her, strangled her until she was unconscious, then left her for dead. He couldn't be charged with strangulation because he did it after the rape, not before the rape. And to me, that just seemed daft. That seemed bonkers. So myself and a couple of other interested parties sort of coalesced to lobby the government, and we got a change to the law. So the change was 2021. It came into force in June 2022. Have you got a standalone law here for strangulation? No, but you'd like one? Or you're not sure? I think you should have one, but children. So children are often hidden victims in all of this. So in my study, we had 40% were strangled in their own home and 30% had children living in the home. Now, when I did my data extraction, I didn't look to see whether the child was in the room at the same time. So that was a flaw in my paper. But given that most Mancunians don't live in mansions, even if the child's not witnessing it, the child's probably hearing it. Hearing often their mother, thinking that their mother is about to be killed. Lots of papers from San Diego. These are some of the first papers on strangulation, and they say at least 41% a child witnessed it. And they say at least because they think often the victim downplays that a child was there because they're worried that the child's going to be taken away from them. Okay. Do you all know about adverse childhood experiences?
ACEs? Some of you do, some don't. Okay, just really briefly, ACEs, again, research from San Diego, unrelated to the strangulation, but basically what the researchers did, I haven't got time to go into why they did it, but what they did is they looked at 10 different kinds of adverse childhood experience. So that's whether, there's abuse, neglect, whether, there's somebody significant in the family with mental health problems, whether somebody got sent to prison, drug use, alcohol use, divorce. Now, what they found was that most of us will have an ACE, a lot. I don't know what the divorce rate is like in Sweden, but most of us will have something that might, one of these. But what they found is that the more ACEs you had, the more likely you were to have physical or mental health problems as an adult. And this was done over a long period of time and a lot of people in this study. So IHD is ischemic heart disease. So if you have 4 or more ACEs before you're 18 years old, you are double the risk of ischemic heart disease. Nearly 4 times the risk of respiratory problems, so chronic lung disease, stroke, any cancer, double the risk. And mental health, 12 times. That you kind of can work that one out, mental health, if you've had a really rubbish childhood. But the other things, the physical elements. So the reason I show this is, if you've watched your mother being strangled, sometimes we get, I don't know what it's like here, but sometimes we get, yeah, he hits me, but he never hits the children. He's a good dad. Well, if the children are witnessing this, then he's not a good dad. I'm sorry to pick on the men all the time, but that's the stats tell us to do that. Just looking at, so the 204 I spoke about were adults. And I said to you before that, well, I didn't tell you before, but all the sexual assault cases we see, normally, 40% are children, okay? But we weren't seeing that with the strangulation. The strangulation numbers for children that we're seeing is actually quite low. I've now got on my database for children 60, but the youngest is 10. And normally we would have, out of the 40% of children we see, half of those would be prepubertal. Okay, but we're not seeing many prepubertal children being strangled. Why do you think that is? My theory is it's about control. And perhaps if you're sexually abusing a 5-year-old, you don't need to strangle them to control them because there's the disparity in size. That's my theory. Okay. So, what do we need to do about strangulation? I don't know what you're doing here, and I'd love to learn from you about what do you do, who's been strangled, when do you ask about it, where do they get sent, your strangulation victims? So we need to go through all of that. Big gap in the UK is if you are strangled and you're a victim of in the context of sexual violence, you'll get sent to a SARC, a sexual assault referral centre. If you are strangled but not sexually assaulted, where do you go? In the UK, there is no specialist service for you. So you get sent to perhaps primary care, your GP. I don't know what it's like to get a GP appointment in Sweden. It can take 2 weeks in the UK at the moment. Or you'll get sent to an emergency department where the clinicians are not trained to do forensic examinations. And there's big waits. I don't know what it's like in Sweden. So it's not ideal. And that's a big gap that I'm sort of lobbying the government over in the UK. And to be fair to them, they are beginning. It's only taken me how many years? 7 years. They're beginning to listen to me. They've just appointed somebody for the NHS
on strangulation. So perhaps we're getting somewhere. So just talk about one case. Now, I'm not going to go into massive details because these are ongoing cases that I'm involved with. But case one. So there's a 999 call. So call to emergency services, a male who says there's a woman who needs help, and he gives the hotel and he gives the hotel room number. As soon as the call handler asks him for details, he puts the phone down. He does wedge the door of the hotel room open, so when the emergency services arrive, they can go straight into the room. Now, police officers here, do you wear body-worn video? Yeah. So I've been able to see the body-worn video by the police officers. And so what you can see is that there is a female unconscious on the floor. Okay, and she's sort of wedged a little bit under the bed. And the paramedics are there and they're giving her oxygen and they're trying to, you know, revive her. And what one of the paramedics says to the police officers, the police are like looking, trying to identify who is she, who might this mystery caller be. One of the paramedics says, so she's lying on the carpet here, they pick her up, the carpet's wet. And that's it. Wet with what? They didn't know. They just made a... Now, what do you think would be important to find out in terms of that wetness? Whether it's urine, yeah. Has a drink just been knocked over, or did she wet herself? I asked, you know, so I've been asked to review this case. Well, how about when she arrived in hospital? Well, when she got to the emergency department, she was deeply unconscious. So all they're bothered about is saving her life at that point. They catheterize her, they put her in an induced coma and do all other things with her. But that's really important. He gets arrested, and what does he say? He says, oh, she asked me to strangle her, and I did it for like 2 seconds. That was all. Fleetingly is the word he uses. Okay, police are wondering whether to charge with attempted murder or not. So it would have been really helpful if they'd known, if they could have tested, was that urine or something else. Okay. Second case, another case that I'm involved with at the moment. So, husband is, so there's some flats, and there's a whole load of noise, commotion coming out of one of the flats. So one of the neighbours knocks on. What's going on? You know, there's all this shouting and screaming. They let her in. The man lets her in, and there's argument going on. There's places smashed up. And then the neighbour witnesses him grab her neck, squeeze until she loses consciousness. She falls on the bed and he's grabbing her neck. The neighbour pulls him off. There's a load more kerfuffle. The neighbour gets pushed around, and then he's doing it again. She comes round, the victim, the wife. He's squeezing again. Again, I've seen the CCTV, but I've seen the footage from the police officers. So they've managed to get her out into the hallway. She's unconscious on the floor. He's kicking off. He's screaming about what he is and isn't going to do. She's unconscious. She gets sent to, put in the ambulance, taken to the hospital. And in the ambulance, you can see her slowly coming round, but quite confused at first. She's there in hospital. They do scans of her head. There is no forensic examination, okay? To be fair to the police officers, they have their smartphones and they take pictures of her neck. And I've been sent those pictures, but
first day, so this has all happened at 1 o'clock in the morning. Later on that same day, she's retracted. He loves me. I love him. You know, he's a great dad to their little baby. The first statement she gives to the police, it was my fault. I provoked him. I made him do it. She doesn't say what it was. She's told everybody in the hospital she was strangled. She's been witnessed being strangled. 3 days later, she goes to see her GP, her primary care doctor, and the bruising, so the scratches on this side of the neck are no longer visible, and the bruising on this side of the neck is no longer visible, but she had a massive load of bruising here. That's now a bit smaller, and she says it was consensual, it was a love bite. Do you use the term love bite here, Hickey? But there was no forensic examination. No one's made a note what were her nails like, or swabbed her neck, or measured these injuries, or done anything to help her realise how dangerous the situation is that she's going into. Okay, so the middle column is what you get if you've been sexually assaulted and strangled. You will get a forensic examination, you'll go to a secure, a special unit, forensic samples, forensic reporting, get a change of clothes, have a shower, get an expert report, get all the advocacy. But if you've been strangled and not raped, then you don't get those. That's just tough luck. What's it like in Sweden? Do you have it all perfect? I always think you're very sophisticated and advanced over here. Perhaps we can talk about that later. But if you've got it all sussed, I'd love to learn from you. Okay, so we need, I think, to help victims to disclose. So tune into their language, ask about it, ask proactively. If they give a history, we need to go into much more detail about that strangulation. We need to document injuries properly. What is I've seen reports where it says redness on neck. Well, what does that mean? Felt tip, crayon, bruise, blood? Could mean anything, couldn't it? Forensic samples, the ongoing medical management. We haven't got this right in the UK, and I'll come on to that briefly. And giving them information so that when they retract or don't retract, they need to know what to look out for and what could happen. And the safeguarding, I don't know if you call it safeguarding here, but just safeguarding for the victim, safeguarding for any children. Are there any other vulnerable adults that he has access to? So I've talked about nails. Now, luckily in the case 2 I talked about, because of all the hours of body-worn video I've managed to see, I have managed to capture glimpses of her fingernails, which were very short. So I don't think she caused the abrasions. I don't know what you have here, but in the UK, I sit on the forensic science subcommittee, and we review the evidence base every 6 months and produce a table so that anybody doing an examination knows what samples to take, when to take them, how to take them, etc. So you might have something equivalent, and anyone can go on the website and look at it. If it's in yellow, that means it's different from the previous 6 months, so it highlights any changes. Now, George Floyd, the American man killed. So the American Academy of Neurology produced this statement in the wake of George Floyd death, and there's 36,000 people in the American Academy of Neurologists. So what they say is that this is a powerful statement, because if you say this in court, you've got 36,000 people stood behind you saying the same thing. Not sure how true that is, but basically they're saying any loss of consciousness is dangerous.
Now, the Training Institute, the American Training Institute, came up with some guidance in October 2022. Basically, the take-home message, because I know you can't read that, but the take-home message is scan. If you get people coming in with strangulation, scan. Because, like I said, 50% or less will have external injury, but look for the internal injury. Even in fatal strangulation, you can have no sign on the neck. So scan. And so I'm just setting up a group now in the UK. We're meeting in 2 weeks' time, seeing what we can come up with in the UK, because we don't scan. And I know scan's about £600. So I know we're going to have the NHS managers like all panicking. This is going to cost us a lot of money. But for me, I think it's a public health issue. And we have lots of people on statins, don't we, to prevent heart attacks. Do you know how many people have to be on a statin to prevent one heart attack? Something like 98 people for a year to prevent one heart attack. Something like that. So for me, this is preventative medicine. If it's good enough for heart attacks, it's good enough for strangulation. I'm nearly finished. So one of the things, so we got the government to change the law, persuaded them, and then the group of us who'd done that, who'd lobbied the government, stayed in touch informally. So we were just a group of interested people, not interesting, but interested, and we met on a monthly basis. And then a funding opportunity came from the government, the Violence Against Women and Girls. So we applied for it, thinking, you know, we wouldn't get it. And then last September, we found out we'd got the funding for 2.5 years. We've partnered with a domestic violence charity called Safe Lives and with Bangor University. And basically, some of our aims are create resources, so patient information, all this kind of stuff. And doing a piece of research. Now, I thought it'd be really easy to do this research. Look at population levels of strangulation. Who then reports to the police? What do the police do with it? And then when it goes through to the Crown Prosecution Service, who gets prosecuted? Who gets found guilty? That seemed like a very easy piece of research. It's proven a bit more difficult. There's all data agreements and things like that we've got to do. But there's a lot of interest, so it would be very interesting. We do training. We're putting on an event. So if any of you happen to find yourselves in Manchester in March, then feel free, come along and join us. We'll be doing that. Trying to really raise awareness. It's a bit chicken and egg. We want to raise awareness, but we also have to have the resources and the capacity to deal with it when we've done that. And that's just some contact details. So I don't know where I'm up to with time, but there we go. In time. Thank you very much. We do have some questions sent to us by the audience on the link, but also feel free here in the room to ask questions. And while you are thinking about your questions, I will ask you some. You report various brain injuries that occur from strangulation, such as stroke. Can the brain develop also been damaged in younger people who are strangled? Yes, you can have... from going from death to knocking out parts of the brain, sort of executive function. And that's one of the important things, like with if someone's just been unconscious, is they might make what seems to be weird decisions, but the brain probably just isn't functioning that well. So again, it's understanding why they've done that, but you can have the whole range of brain injury associated. And there's increasing evidence that repeated episodes will have a dose effect. Do you know what I mean by dose? The more times you strangle, the bigger the effect. Okay. How are we going to reach young people who don't understand how serious strangulation sex is when it's so normalized?
most young guys probably don't understand how small the margins are. I think that's a really important thing, you know, and I'm an old fuddy-duddy, so why would a teenager listen to me? But I took part in the making of a documentary just a couple of weeks ago, which will come out later in the summer, which the person interviewing me was from Love Island. You have Love Island here? Yeah? Okay. So that is deliberately targeting young audiences. So looking at, and they'd spent the day before they interviewed me speak on a porn filmmaking set, and because that features a lot in porn, strangulation, and looking at how they get consent and what they think about it. So it's targeting. I think we have to have multiple layers, because we all, when you're young, you all think you're invincible, don't you? You know, you think you're never going to die and this just happens to other people. So I think we have to approach it in lots of different ways. I think me sharing my paper on 204 cases, they'll all just be asleep before I get past the first sentence. So we have to approach it in different ways of engaging them. But I do think there is a moral responsibility for magazine, you know, the GQ magazine, I hope it's them, they might sue me, but you know, where they give articles about safe ways to strangle. There is no safe way to strangle somebody. Okay, the porn star who was interviewed said, you can do it, just don't press on the windpipe. Go to either side. Well, you've had the benefit of my anatomy lesson, and what's on either side? The blood vessels. So that's a ridiculous thing to say. But perhaps that's why he's a porn star and not a vascular surgeon. I don't know. There might be other attributes he's got. I don't know. But there is no safe way. So, but if you just lecture people, they switch off, don't they? So you have to find different ways. Brilliant. Thank you. Anyone in the audience who have a question? Okay, I will continue. How do you work in England with crime prevention measures against men with risk indicators in time? Do you see that these men are willing to seek care or help to avoid being violent? So I haven't worked directly with perpetrators, but a group that is really interested in all this is probation, because you know they have to do their risk assessments, and perhaps you know, people who've been stranglers. There's American evidence that if you strangle your partner, you're also strangling grandma, the children, the pet dog, and police officers. There's some study where police officers are more likely to be killed by stranglers. So basically, stranglers are not nice people. That's a take-home message. What connection do you see between pornography and boys' and men's choices to practice strangulation on girls and women? I don't think I'm a big expert on this, except to say that it does seem to be being normalised. And, you know, you've got your influencers like Andrew Tate and people like that. I don't know whether he's talked about strangulation, but misogyny, it does seem to be being normalised. And this whole thing about vanilla shaming. Have you heard about vanilla shaming? Some have, some haven't. And I think this affects the young women and young men, that if you just have vanilla sex, you should be embarrassed. And I think there's other forces at play that perpetuate that myth. Thank you. Anyone in the room wants to ask a question? Yes, Anna. One second, you need to use the microphone so the audience online can hear you. Excellent presentation, first of all. You mentioned the importance of doing a scan at the emergency clinic. Could you briefly just walk us through that procedure? Did you refer to an actual scan, or do you mean a visual scan of the bodies? No, sorry. So like a CT scan.
Okay, I see. Or MRI scan. So if you go onto the American website, the Training Institute for Prevention of Strangulation, it's quite a big website, but if you go on to the medical element of that, there's the guidance I put on it, but there's also a webinar which is free, which is just under 2 hours long, which gives all the reasons why they've come up with their latest guidance. But basically what they're saying is you just can't tell from looking externally. And as I said to you before, you know, there's studies where they've got people who've been strangled to death but have no external sign, but on post-mortem they will find stuff. So basically, you know, they're saying that it should be opt out of scanning rather than opting in. You know, most strangulation cases should be having a scan, but then you need the right radiologist to review the scan. You need a forensic radiologist because there's some subtle signs. Does that answer your question? Yes, absolutely. Thank you. May I add another question? Of Have course. you got any experience of using forensic alternative light sources to detect bruises? When I first started doing forensic work back in 1994, we used to have what was called a woods lamp. And you'd have to switch off the lights and you'd be looking for bruising or for body fluids. And you'd be wafting this around and all that would seem to fluoresce was like dandruff and stuff like that. So we abandoned that after a while because it wasn't really very helpful. I know there's been lots of work looking on alternative light sources like bruises that are not seen. To date, I haven't seen anything massively convincing that lead me to think, you know, we need to be spending all our money and doing this all the time. I don't know whether you've got anything here that... No, I agree. Okay. Thank you, Anna. Anyone else who has a question? Can I ask you, are you doing anything differently here that I could learn from? I think they're a bit shy. Or there's lots of things I could learn from. Okay, Olga has a question. You can put my microphone on. I would like to hear some more about how you got this institute for addressing strangulation on a national level. How did you advocate for that, and who is founding it and everything? Okay, so when I'd gone off to America and to Texas, which was very, you know, sort of made a big impact on me, I'd kept in touch with the Americans, and the Australians have an institute as well, and there's a doctor that I know in New Zealand. So we've been having this informal sort of international group that are interested in it. And I decided back in 2016, 2017, we needed an institute because we needed to do a lot more on it. So that's just been my vision. And the first step was to get a change in the law. In terms of, I don't know what your government's like here, but the government does try and do things about violence against women and girls. And so basically they said there's a funding stream coming available. Anyone interested, apply, you know, come on this webinar. There was 176 people on the webinar, and I thought we've got no chance, but we'll have a go. So me and another woman just thought we'll have a go and did it, you know, because you spend a lot of time putting these applications in for funding, not really sure if you'll get the money or thinking you won't get the money. So there's a few things I would have done differently if I'd known I was going to get the money. But basically we've got myself as the medical director, we've got a CEO, so someone who manages it all. We've got 2 researchers, one at Bangor University and one within the institute. We've got a comms person, and we've got one role which is to be the link with victims. I'm really keen that we have victims' voices. So any of our resources that we create have gone
have been created with the help of victims, so we really hear their voice. Like the patient information leaflet that I've written, which isn't published yet, it's what do they want to know? What would be useful for them? What words do they want? And then it's about getting in with all the different agencies, police, health, judiciary, lawyers. It is massive, really, because it's so prevalent. So just getting in. So if you were to get one, I'd probably allocate more time to it. So in theory, I'm just doing it 2 days a week. I say in theory because it's a lot more, and I could do a lot more. You know, however many hours in the day I could do that. I don't know if that answers your question, but I think it'd be really important because it's a focal point, and it's so interdisciplinary that that would help be an umbrella organisation. Thank you. We have a question here as well. Thank you very, very much for this very interesting talk. I have a question about, because me and my colleagues here working at the social service in Sweden, and in Sweden we have seen that a lot of women and children who are killed in their own homes have been in contact with social service before, and we have not always managed to save their lives or save them from the domestic violence. Do you know how it is in UK of the women and children who are killed in domestic violence? Have they often been in contact, and how do you know how the social service there is working to prevent? I couldn't give you stats, but I think that it will be seldom the case that it will be someone completely a surprise to the community. I think normally something they will be known. There's lots and lots of cases where there's been multiple contacts with multiple professionals before something happens. In the UK, social workers have far too high caseloads. Not only in the UK. Yeah. And probation have far too high caseloads. Austerity. I don't know whether you had austerity here, but so lack of slashing of funding, but very high caseloads, and it's a real problem. And COVID caused problems as well, sort of access to families as well. So they say rape, sexual assault can happen to anyone, and that's true. But actually, it's fairly predictable. When I'm not talking about strangulation here, I'm talking about rape and sexual assault. So we screen everybody for learning disability. So all the people coming through the service get screened for learning disability over the age of 8. And what we found was, so the background prevalence of learning disability in the UK is 2.2%. In the adults that we see, it's 3 times that. And in the children, it's double. Mental health, we screen for mental health problems. And in our sexual assault complainants, 69% self-report as having a mental health problem. So it's now I know there's an epidemic, isn't there, of mental health problems, and that will vary from a little bit of anxiety to full-blown psychosis. But when we look at all these, it's that intersectionality, isn't there? There's a vulnerable group. Vulnerable people are vulnerable, aren't they? And it really makes me cross that we don't provide more for such vulnerable groups. The system, just works against them all the time. Does that little rant answer your question? Thank you. Thank you. We have one more question here. Do you have any research report that me and my colleagues as lawyers can use to refer in court proceedings? So, do you mean like the medical stuff? Does the question mean the medical aspects, or maybe they have an answer in the... Because
Okay, so back in 2017 or something, I wrote a briefing paper which was for police officers and for lawyers to try and put medical speak into for non-medics. And there's another document from the faculty, and if people email me, I can send it to them, that we've done. And we are also just creating, some of the lawyers that I work with are just creating another document that looks to, from more legal perspective, to help lawyers and judges with this. I don't know if that's what the people are asking for, because I do think we need to have tackle, like I said before, in different ways. So something for patients, something for medics, something for the police, something for the paramedics. Not everybody needs to know everything, but they need to know the bit that they need to know. And that's one thing about having an institute, is we can start focusing on that. So I'm just setting up a group with interested police officers. What is the issue for the police? What would the police like us to create? And do it with them, because I'm not a police officer, and co-produce resources. It sounds like you're really like a good service to the whole society. I think it's wonderful. We should really have an institute for strangulation in Sweden. Let's hope for that. Yeah. I would like to thank you. We have a really nice bag with a nice quote on. Thank you very much. And it's a cup in here as well, and Thank a little you. tray. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for being a good audience. Thank you. Så nu är det paus i 12 minuter, så det finns kaffe och lite fika där ute, och sen så ska vi lyssna på vad svenska polismyndigheten ska göra. Så, om ni hör oss. Det känns som att jag står lite så här, Erik, om du flyttar lite där så slipper jag stå med ryggen mot publik. Får ni plats nu allihopa? Ja, på varje. Det går bra. Tack. Nu har vi med oss en polispanel som består av inte mindre än Erika Gyllenswärd, som är verksamhetsutvecklare brott i nära relation och polisinspektör. Och vi har Patrik Ungsäter som är regionpolischef i Bergslagen. Och vad är Bergslagen nu igen? Det är Värmland, Dalarna och Örebro län. Värmland, Dalarna och Örebro län. Jag är inte så bra på geografi, så det är alltid bra att veta. Så. Och sen så har vi Anna Jinghede, och du är kriminaltekniker och också doktorand i våldsforskning. Och det var du som ställde några frågor här också till Cathrine, för du är kanske den som har jobbat just mest med den här forensiska biten av det som Cathrine pratade om. Som ju är en stor del i alla fall av det som vi har pratat om hittills. Men nu ska vi prata lite mer om organisation. Alltså hur ska vi få in den här kunskapen i en stor organisationskoloss som Polismyndigheten. Och vi hörde ju här att även i UK så har man ju jobbat väldigt nära Polismyndigheten, eftersom ni är ju de som också behöver ha den här rent operativa kunskapen. Att både se skador men också definiera brotten rätt och så. Så vi börjar med dig, Patrik. Hur kan du ta vidare den här kunskapen som du har fått till dig här nu under eftermiddagen? Hur ska den sippra vidare i Bergslagen? Du kan väl i alla fall prata om Bergslagen? Men absolut, och jag tänker att jag också tar på mig det nationella perspektivet, eftersom jag sitter med i ledningsgruppen för svensk polis. Och jag tänker att det är där det börjar, för det handlar om struktur. I min värld det handlar om kultur. I det strukturella så handlar det ju om hur vi målsätter de här områdena. Det vill säga, vad har vi för prioriterade målområden inom polisen? Och då är det så att 2023 nu så kommer mäns våld mot kvinnor att vara ett av de 5 absolut mest prioriterade operativa målen för hela Polismyndigheten. Och det innebär ju att vi kan
göra just det, prioritera. Och det är ju ett sätt övergripande att sätta fokus på det här. Sen har vi ju, upplever jag, gjort väldigt mycket genom åren och kanske i senare delen av 2000-talet. 2019 så hade vi en särskild satsning på särskilt utsatta brottsoffer. Och då handlar det ju om personal, det handlar om hur vi jobbar både liksom enskilt och tillsammans med hela rättskedjan. För vi är ju del av en rättskedja, så det räcker inte att vi inom polisen prioriterar. Som ett exempel bara, förra veckan så var jag iväg med chefsåklagarna i Bergslagen. Och då diskuterade vi just våra prioriterade mål för 2023. Och då var mäns våld mot kvinnor var ett sådant mål. Och sen behöver vi bryta ner det till respektive län och titta på vilka prioriteringar gör vi. Och framförallt, hur jobbar vi? Och vi har ett ganska gynnsamt läge skulle jag säga i Dalarna där vi är egentligen bäst i landet på att utreda brott. Och det innebär ju att Värmland och Örebro, vi kan ju titta på Dalarna, hur gör ni? Och då handlar det väldigt mycket om hur samverkar vi med åklagarna? Alltså vad gör vi initialt? Och det vet ju alla ni som jobbar med den här typen av ärenden att det är kanske avgörande många gånger. Är det där som liksom skon klämmer i första hand då, samverkan med åklagare? Vi definierade ju det som ett utvecklingsområde även när vi träffades senast. Och där har ni lyckats i Dalarna. Hur har man gjort för att lyckas där då? Nej, men egentligen så är det ju några få framgångsfaktorer skulle jag säga. Att man håller sig till metodstödet, beprövad erfarenhet, att man har rätt personer, kompetens, fallenhet och intresse och att man samverkar. Det är de 3 viktigaste faktorerna som vi var överens om med åklagarna förra veckan. Men sen är det ju det att vi är en ganska stor myndighet, eller hur? Vi är ju Sveriges största myndighet och då spelar det ju ingen roll om några eller någon del är excellent när andra inte är. Och där har vi en stor utmaning i inte minst det som vi har pratat om idag med strypvåldet. Där lärde jag mig ganska mycket, eller väldigt mycket. Och det är den kunskapen som vi behöver föra vidare till de stora massorna. Och där finns det ju också en del kulturella delar skulle jag säga. Det känner jag ett stort ansvar för. Alltså hur värderar vi den här typen av brott? Det jag hör och har hört tidigare i vart fall i stor utsträckning. När vi har 3 gånger per vecka så har vi en daglig ledning. Då kopplar vi upp hela regionen och stämmer av. Vad är det för typ av brott vi har haft? Hur går det för oss? Hur kan vi hjälpa varandra? Och då har fokus och det som premieras, det har varit skjutvapen, det har varit beslag av narkotika och så vidare. Nu vill vi ha ett annat fokus. Vi behöver liksom titta på vad är det som påverkar den typen av brott. Ja, det är ju otrygghet i hemmet till exempel. Och därför behöver vi ha ett annat fokus och vi behöver värdera det och lyfta goda exempel på när vi till exempel har skickat ut tekniker till brottsplatsen, tänker jag. Och i den kulturella delen så handlar det utifrån mitt perspektiv så handlar det ju väldigt mycket om att lyfta goda exempel. Och där är ju Anna ett väldigt gott exempel som då driver både forskningsdelarna och det operativa med utbildning och forensik och så vidare. Vi ska gå över till dig, Anna, eftersom du fick den här passningen då. Du driver både de operativa och de forskningsutvecklande delarna. Det låter ju stort i denna gigantiska myndighet med nästan 40 000 anställda och ni ska bli ännu fler. Och hur ser din arbetsdag ut utifrån det här perspektivet? Nej, men det här har varit en målinriktning de senaste åren egentligen, att försöka lyfta forensikens nytta i de här ärendena. Nu pratar jag inte bara ärenden som innefattar strypningsvåld, även om det är väldigt, väldigt viktigt att vi kommer ut till de platserna även då. Så det är klart att det har varit ett målinriktat arbete, det har tagit mycket tid. Jag har inte varit ensam med det här arbetet, men det har resulterat i många bra saker. Vi vet ju att forensisk bevisning är en framgångsfaktor för åtal och lagföring, så det är klart att vi måste titta på de delarna, och det här arbetet har resulterat i att vi nu
har ett beslut om att ta kontakt med oss, ta kontakt med forensiska sektionen vid samtliga fall av brott i nära relationer, så vi får en möjlighet att vara med på banan direkt i uppstartsskede. Det innebär inte alltid att vi bedömer att vi gör nytta på platsen, men vi kan i vart fall ge goda råd och dåd i uppstartsskedet. Vi har också fått ut en utbildning som är 1 timme lång och som innefattar bland annat kunskapshöjande delar kring strypningsvåld och som samtliga polisanställda i Bergslagen nu ska gå. Och det tror jag också är viktigt. Jag tror att mycket av det här som vi har lärt oss idag handlar om, vi måste höja kunskapen, vi måste förhålla oss till strypningsvåld för vad det är. En livsfarlig våldsform som också är en riskfaktor för senare både mordförsök och mord. Och jag skulle gärna se att vi inför på rutin att vi alltid ställer frågan när vi kommer i kontakt med brottsoffer som har utsatts för våld av en närstående. Ja, jag tror att vi är många här inne som kan hålla med om just det här sista, att liksom fråga systematiskt är åtminstone att få en kunskapshöjning. Men vad ska man göra med svaret? Det är såklart nästa steg då. Men jag vill gå tillbaka lite. Du sa att nu har vi fått ändå ett liksom chefsbeslut på att ni ska bli inkopplade i alla fall när det rör då brott i så kallade nära relationer. Har det inte varit så liksom i svensk polis innan? Erfarenhetsmässigt så kan jag väl säga att forensiken har varit kraftigt underutnyttjad i synnerhet i de här brottstyperna, eller de här ärendetyperna. Och det är inget som bara är uppbyggt på en känsla hos mig. Det finns också faktiskt rapporter som Brå har genomfört och som har konstaterat samma sak. Och det kan man tycka är märkligt och konstigt, och jag upplever att i takt med att vi har jobbat med kunskapshöjande insatser så inser jag också att det har saknats en genuin kunskap och väldigt många fördomar om vad som är möjligt att göra kriminaltekniskt. Argument som att men det är väl ingen idé, de här parterna bor ju tillsammans, spår förväntas ju finnas där ändå, eller ibland argumentet ja, men om målsägaren inte vill medverka, vad gör det för nytta då? Jag menar att det är precis tvärtom, vi ska lyfta det ansvaret från en målsägare. Vi ska jobba med att bevissäkra vad hon eller han ibland har utsatts för och lyfta det ansvaret och tydligt markera att det här tar vi ansvar för. Jag tror det är jätteviktigt, och också den här liksom, miljön runt omkring som Cathrine nämnde, att har man till exempel, man säger att hon har samtyckt till olika saker och sen är hela lägenheten sönderslagen till exempel. Svårt att samtycka i de situationerna, och där behöver man ju såklart sätta det i bevis. Nu ska vi gå över till Erika, för du har ju ett nationellt uppdrag att sprida kunskap eller att verksamhetsutveckla då. Men du får inte fatta beslut om hur man ska göra, men du ska komma med goda exempel och samla ihop kunskap. Ja, men så är det. Och där är ju till exempel Anna har ju hjälpt till jättemycket, för du har ju varit runt i alla ledningsgrupper i hela Sverige, alla 7 polisregionerna, och berättat om det här, så det är ju väldigt bra. Och vi har ju olika, alltså vi har ju ett metodstöd, det är nationellt beslutat att vi ska använda det, ett utvecklat bästa arbetssätt heter det. Och det har funnits i 10 år, men vi har också tittat och liksom gjort mätningar och ser att det inte används så som det faktiskt är beslutat. Det håller vi på att uppdatera just nu. Och det behöver ju implementeras och liksom sätta krav på att vi faktiskt ska använda det. Och sen måste vi också, just det här att få kunskap om alla polisanställda som möter någon som är utsatt för våld i nära relation ska göra en initial riskbedömning. Det är inget fritt val, utan det ska göras. Så det är ju inte bara de som jobbar i liksom spetsgrupper med brott i nära relation, utan alla, receptionspersonal, de som svarar på 114 ledningscentralen, alla måste förstå vad det är man ska fråga om. Och där blir ju det med strypvåld och strypsex, liksom, det är en viktig fråga i den riskbedömningen som man gör. Då har det förekommit tillsammans med andra riskhöjande faktorer, som om man uttryckt suicid från gärningsmannen och psykisk ohälsa och målsägandens rädsla, konflikt, separation. Det finns många delar där, och där måste ju vi liksom samtliga ha en tillräckligt hög kunskap, samtliga polisanställda i det, tänker jag. För det är många som kommer över den här typen av brottslighet. Ser du någonting av de här prioriteringarna då, som Patrik nämnde här nu, att nu är det här en av då, vad sa du, 5 prioriterade områden? Ja, är det så? Stämmer.
Vilka är de övriga 4 förresten? Ja, men det är dödligt våld, det är kriminell ekonomi och sen så är det 2 ytterligare. Ja. Som inte är lika kopplade till egentligen det här, kan man säga. Men ser du någonting av att det har liksom kommit en förskjutning ändå i prioritering och status? För det kan jag ändå se att en viss mån att den här frågan har fått en liksom mycket starkare ställning inom polismyndigheten och att man kan vara ärlig med till exempel så här att vi skickar inte tekniker till ett så kallat lägenhetsspråk. Vi har inte gjort det tidigare men nu ska vi göra det. Det är ju väldigt konkret, en konkret förändring. Nej, men det är klart att alltså, svensk polis har aldrig prioriterat på det här sättet. Nu har jag jobbat som polis i snart 30 år och det är en stor skillnad. Det är stort fokus på det här, absolut. Så att men vi behöver bli ännu bättre för att det måste märkas helt ner i kärnverksamheten att man känner att vi är tillräckligt många som utreder, att man kan skicka 2 patruller alltid när det är våld i hemmet på ett eller annat vis och så att det finns tillräckligt resurs i kärnverksamheten. Att det känns liksom inte bara polischefsbeslut högst upp utan det måste verkligen landa helt ut i linjen. Vad säger du då Patrik, hur ska man prioritera på det här sättet som Erika? Vad är det man ska prioritera bort? Någonting kanske man måste prioritera bort då, något som polisen gör för mycket av. För vi kan inte trolla fram jättemånga mer människor över en natt. Det kan ingen verksamhet göra. Nej, och det skulle jag säga är den största utmaningen som vi har otroligt drivna och dedikerade medarbetare inom många olika områden. Så att det är smärtsamt när man ska prioritera ner. Samtidigt så är det ju så att det finns liksom ingen annan som står och samlar upp det som polisen inte klarar av. Vi pratar mycket just nu och har gjort egentligen sista åren om renodling av polisen. För man ska göra klart för sig att vi gör ju väldigt många saker som handlar om service också till medborgarna. Det är pass, det är ID-kort och sådana saker som egentligen kanske inte ligger i vårt grunduppdrag. Men vi behöver prioritera och jag tänker utifrån det som vi har pratat om nu så behöver vi också. Min upplevelse är när man tittar på polisen så pågår det en massa, och det vet du, en massa bra initiativ och projekt. Men vi behöver också samla oss och bestämma oss för vad är det vi ska prioritera. Så det tror jag är nästa steg. Och det är ju en balans eftersom vi vill inte döda goda initiativ. Men det måste finnas en tydlighet vad faktiskt vi ska göra och på vilket sätt. Så det tror jag är nästa steg. Men sen ska man ju, tycker jag, vara ödmjuk i de här sammanhangen att när vi nu har de här operativa målen så behöver vi se det här på lite längre sikt. Att hålla i, och det tror jag är viktigt, att våga prioritera det här, ja men säg närmaste 5 åren. Det här är vår prioritering. Absoluta prioritering. Det tror jag skulle göra skillnad. För förändring tar tid. Att tränga igenom en hel organisation med kunskap tar väldigt lång tid. Och så ska ju alla tycka att det är bra och man ska vara med på det. Så att, ja, prioritering och prioritera bort, och det är inte vår bästa gren. Och därför så krävs det ju då att vi bestämmer oss. Och det tror jag vi kommer göra också utifrån. För mig är det tydligt att om vi förstår hur viktigt det är med att vi beivrar våld i hemmet så kommer vi också förstå kopplingar mot det dödliga våldet på stan. För det är där det börjar, så kan vi prioritera det så kommer vi få bort mycket annan typ av kriminalitet. Man behöver inte vara professor för att förstå liksom, att barn som skjuter andra barn i huvudet till exempel inte har det jättebra hemma. Exakt. Utan att det finns liksom en koppling där att göra. Anna, du ville säga någonting? Jag ville bara flika in att det är lätt när vi pratar om prioritering att fastna vid liksom en numerär och antal polisanställda och allt det där. Men jag tror att vi också kanske måste vara lite ödmjuka inför att vi kanske inte har hanterat de här ärendena alltid helt optimalt heller. Och jag tänker specifikt strypningsvåld. I min tankesfär, jag sitter nästan dagligen, blir kontaktad av utredare och jag har sammanställt frågebatterier som är inriktad 100% på strypning för att försöka fånga upp symptom. Men det är inte en allmänt känd kunskap. Så jag tänker att om vi byter ut 20 frågor till specifikt de här frågorna som syftar till att försöka styrka det där farliga våldet, så har vi inte det har inte tagit mer tid nödvändigtvis. Vi har bara förhållit oss lite annorlunda och lite mer kunskapsbaserat till hanteringen av ärendet.
Och kanske liksom tar tillbaka lite makten också över det som du sa, att det är vi som ska bära det här. Det är inte målsägandens liksom ansvar att berätta allting, utan vi kommer fråga de här viktiga frågorna. Så att det behöver inte ta längre tid eller kosta mer pengar. Erika, det ser ut som du vill något. Håller på att spricka. Nej, jag tänker också att det är jätteviktigt att vi blir mer effektiva tillsammans, liksom, att vi jobbar mer ihop med civilsamhälle, tar reda på vilka lokala kvinnojourer, brottsjourer, mansjourer, vad det finns för någonting, olika organisationer och också socialtjänsten, så att vi liksom kopplar ihop oss i det praktiska arbetet mer än vad vi gör nu, och att vi faktiskt väver in varandra i det. Vi är helt beroende av att kroka arm med varandra hela vägen, och inte minst för den som är våldsutsatt, men också våldsutövare. Vi måste flytta fokus också där. Vem bär ansvaret för våldet? Det är inte den som är våldsutsatt som ska gömmas undan hela tiden, utan vi måste ansvariggöra och vi måste sätta in åtgärder där och också jobba för ett förändrat beteende. Många unga personer som faktiskt ska slussas vidare till socialtjänsten, du ska inte göra det här mot din flickvän, och så få andra verktyg. Och det handlar ju också om det här långsiktiga. 5 år, det är jättebra. Jag hade önskat liksom att man verkligen håller fokus och kan hålla i det här 20-30 år framåt. Kanske vi ser ordentliga resultat om vi jobbar på ett bra sätt nu. För de som lever i våld nu, det är morgondagens våldsutsatta, men också våldsutövare. Inte glömma bort det, nej, precis. Och konsekvenser för unga förövare tror jag är jätteviktigt även när det gäller den här typen av brott. Vi har nämnt nu flera gånger att det finns små embryon till liksom bra initiativ runt om i Sverige. Finns det någon kartläggning över de här initiativen, och kan man liksom peka ut något som man ska liksom göra nationellt? Jag börjar med dig eftersom du ändå ska ha den här nationella. Ja, precis. Jag var runt förra hösten 2021 och mötte alla polisregioner och fick också presenterat då, vilket jag önskade, att de skulle berätta pågående initiativ. Så det har jag sammanställt. Det är ju en nedstamp liksom hösten 2021. Och det är väldigt mycket som pågår. Mycket som man vet inte om varandra riktigt, och man vet kanske inte alltid om vad som görs i egen region. Så att här behöver vi ju bli mycket bättre, tydligare, prata med varandra. Samla ihop liksom vad görs, vad kan vi lära av varandra. Och sen har jag varit med och gjort en förstudie om brottsförebyggande metoder gällande mäns våld mot kvinnor, där vi då har gjort en lägesbild också, och det finns en ytterligare lägesbild. Så att vi har gällande särskilt utsatta brottsoffer, och särskilt utsatta brottsoffer inom polisen, det är brott i parrelation, sexualbrott och brott mot barn. Det är det man har lagt ihop. Det finns såklart många fler särskilt utsatta, men det är de 3 som polisen menar när man pratar särskilt utsatta brottsoffer. Men så det finns absolut en bra lägesbild, och inte minst det som du nämnde också, Patrik, gällande vår kultur, våra normer, attityd. Vi behöver jobba jättemycket med den för att liksom prioritera de här brotten på riktigt. Var är männen i det här också? Nu står du här och du är väldigt mycket man, men det finns väldigt ofta så att man, när vi kallar till olika saker och sånt, så är det fortfarande kvinnliga polisanställda som dyker upp på de här utbildningarna. Inte så många män. Och det behöver vi också förändra på och jobba i vår egen organisation. För vi har ganska många manliga anställda. Patrik, du är en av dem. Hur ska du ta vidare det här då på regionpolischefsnivå? Alltså, vad blir nu nästa steg? Nu har vi samlat och kartlagt, och vi vet ju att skolan och socialtjänsten och polisen måste samarbeta. Jag tror inte heller man behöver vara psykolog. Psykiatrin skulle jag vilja slänga in här också. En jätteviktig del att få med som samarbetspartner. Men hur går tongångarna i ledningsgruppsrummet? Nej, men det behöver vara en liksom pågående diskussion, och man får liksom inte ta det här för givet. Alla behöver landa i vikten av det här arbetet. Olika delar. Vi kan inte jobba isolerat med det här. Idag har vi grova brottssektioner eller grova brottsenheter eller team. Och sen har vi de som jobbar med brott i nära relation. Och då är det precis som du säger, Erika. I brott i nära relation så är det en man, och i grova brott så är det en kvinna. Alltså vi kanske behöver slå ihop de här och inse att vi jobbar med grova komplexa brott, och det omfattar just så alla grova och komplexa brott.
Och det här är ju kanske den allra viktigaste att jobba vidare. Så det finns en strukturell del i den, men man ska inte ha någon övertro på det. Men jag tror ändå på att bryta i kulturen, att göra något annat helt enkelt. Sen är ju vi ingenting utan samarbete. Men om jag stannar kvar i vår egen organisation först så skulle jag säga att men det är uppföljning. För min upplevelse är också att vi har metodstöd, vi har särskilda satsningar på de som är utsatta brottsoffer. Vi har en brottskatalog där det är tydligt var ska de här utredningarna utredas. Men vi behöver följa upp det. Och det tror jag liksom är viktigt, att bara fortsätta följa upp, fortsätta understödja de här initiativen med forensik, tekniska undersökningar, utbildningar. Vi har ju, och det får man liksom inte glömma bort, vi har ju aldrig fått in så många nya anställda inom polisen tidigare. Så det innebär att vi behöver fortsätta hela tiden att utbilda, återkoppla, ge feedback. För i slutändan så står det och faller med våra medarbetare som är först på plats. Jag har själv varit ute och jobbat i närtid och i ett ärende uppe i Dalarna så tog det ganska lång tid innan man såg de här strypmärkena på halsen. Och då har jag ändå varit polis i 30 år och har en hyfsad känsla för hur saker och ting hänger ihop. Men nu har vi nya kollegor som kommer in och förväntas göra det här professionella jobbet dag 1. Så jag tänker det är viktigt internt, externt, psykisk ohälsa. Min bedömning är att vi jobbar ungefär 5% generellt med psykisk ohälsa eller kopplingar till psykisk ohälsa. Det har blivit en enorm belastning, men därmed också en stor utmaning och möjlighet. Men vi behöver samverka med sjukvården. Vi behöver, och det finns ju sådana initiativ här i Stockholm till exempel där man har en psykambulans. Vi samarbetar i Värmland med en läkare som rycker ut pro bono när vi har den här typen av ärenden med psykisk ohälsa, men också kopplingar till det vi har pratat om idag. Så samverkan, och då är det ju kommunerna. Jag tror mycket på att det vi gör nu, för jag tänker, vi vill jobba förebyggande. Och vi behöver ju veta om vi ska jobba förebyggande mot män och sätta fokus på gärningsmännen. Då behöver ju vi veta vilka män vi kan och ska gå på. Annars finns ju risken att det blir ännu värre. Grovt kriminella till exempel, de kanske man inte ska gå på. Så vi behöver ha ett samarbete med forskningen, med universiteten och koppla ihop och integrera det här arbetet. Det tror jag är ett viktigt steg att ta för att vi ska göra rätt saker. För viljan och ambitionen finns. Och det här med uppföljning är ju verkligen ett typiskt chefsansvar att följa upp att saker blir gjort. Anna, vill du säga något avslutningsvis? Vi ligger 2 minuter över tiden, men du som kriminaltekniker, vad blir nästa steg för dig att föra ut den här väldigt konkreta kunskapen om strypningar inom Polismyndigheten? Nästa steg för mig, det blir att starta upp min nästa delstudie, min avhandling som faktiskt är inriktad på strypningsvåld och där jag ska titta på ett antal 100 kvinnors utsatthet för strypvåld, gå tillbaka och titta på rättsintyg, brottsplatser och annat för att vi ska förstå bättre hur vi kan fånga upp, hur vi kan känna igen tecknen och vad vi ska göra för att kunna styrka det här våldet, för det är superviktigt. Jättebra. Det är en viktig pusselbit. Sen tror jag också att komma ihåg att det som Cathrine White sa, att de män som stryper are not very nice people. Det är också en viktig aspekt för er som polismyndighet att ha med, att de här förövarna. Absolut. Behöver vi hålla utkik efter. Och tack så jättemycket Erika, Patrik och Anna. Nu ska vi släppa upp Yasmine Brunstorp som ska ge oss en liten ungdomsblick på detta. Eller ungdomsblick, en ung vuxen kanske man ska säga. Jag byter plats på mig bara, Yasmine, lite grann. Bara för att jag känner att jag behövde stå och väga på andra benet. Så. Nu tror jag att alla är jättenyfikna. Först och främst, du är juridikstuderande. Ja. Vi träffades första gången för ganska länge sedan. Det var precis innan pandemin. Du var med i vår ungdomspanel när vi pratade om porrindustrins skadeverkningar på barn och unga. Precis. Så. Och du har också skrivit en uppsats om den här frågan när du gick på gymnasiet. Ja. Och nu är du halvvägs inne på juristlinjen. Innan du får prata om ni har pratat om det här på juristlinjen så tänkte jag att du bara ska få reflektera lite kring det som du
har hört nu. Stämmer det till exempel att strypningar är normaliserat i vårt samhälle idag? Det skulle jag verkligen säga, tyvärr. Jag som ung och min generation som har växt upp i en, lite vad jag vill säga, porrskadad generation, där man har växt upp med porren som en informationskälla, man har växt upp med, alltså inte egentligen bara porren, det finns väldigt våldsamma filmer, det är lite det som betecknas som kärlek, det är det som är normalt. Så jag skulle säga att jag känner nog ingen som inte har på något sätt upplevt det. Eller varit med om att en kille vill testa det, eller egentligen bara testat det under själva akten direkt. Så det är nog väldigt normaliserat. Det är ingenting som är speciellt chockerande. När det här började komma på tapeten och vuxna började uppmärksamma det här och prata om det och de förstod att det här är liksom allvar, så var det någonting som vi i min generation och de yngre också har hört och sett sedan tidigare. Men jag tänker för många, jag tror att många sitter här och tänker liksom, är det här så här vanligt? Och sen så säger du ju någonting väldigt viktigt nu, att en kille som vill pröva det här, för du känner inte så här att du vill strypa folk. Nej. Jag har inte heller en sån liksom känsla. Det kommer inte instinktivt för mig. Nej, det är det som kanske är också lite läskigt, att för många av oss här en strypning som en våldshandling, ett sätt att kanske döda någon, medans nu har det blivit en väldigt vanlig grej i en sexakt. Och vad jag i alla fall vet och av egna liksom erfarenheter och hört och sett och så är i alla fall killen den som utövar den makten på kvinnan och stryper. Du hann inte lyssna på hela Cathrine White för du hade ett viktigt seminarium på juristlinjen. Men hon tog till och med, eller hon pratade om att när det gällde små barn så var det inte lika vanligt att man kunde se på den här våldtäktsmottagningen där hon har jobbat, att liksom kanske barn i 5, 6, 7 års åldern, att de hade blivit strypta samtidigt som de hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Och hennes tes kring det var då att man inte behöver skrämma små barn så mycket. Liksom, det är ju en makthandling sådär, utan du kan liksom utsätta dem. Är du vuxen och ska utsätta ett barn så behöver du inte liksom hota så mycket eller så. Men jag kan också tänka att ibland så undrar jag om det när det gäller äldre barn, alltså tonåringar, att de är så normaliserade av liksom just strypvåld så att man kanske inte ens berättar om det som en våldshandling. Nej. Det kommer fram i efterhand liksom. Jag kan säga så här, när jag skrev mitt gymnasiearbete som gjorde också att vi kom i kontakt och allting med det. Det var ju, jag skulle ändå säga, nu har det börjat pratas om lite med hur porren påverkar och våldshandlingar inom sex och sådär, men då, bara för några år sedan, 2020, i klassen när jag pratade om mitt gymnasiearbete, det var liksom, jaha, men vad är det med det då? Alltså det är så vi har växt upp och se på sex. Att ni måste förstå att om man har växt upp med mobilen i bakfickan och sett sedan 10 års ålder och kollat på grov våldsporr, då blir det inte speciellt, man blir ganska avtrubbad och man förstår inte att det här faktiskt är någonting du inte behöver gå med på. Du behöver inte göra det för att passa in och vara cool och vara sexig som tjej, utan det är ju våld och kärlek ska aldrig innehålla våld. Vad händer då om man inte går med på det här då? Jag nämnde också inledningsvis att en av de mest använda affischerna som Unga Relationer har, vår medlemsorganisation 1000 möjligheter driver den stödchatten, var måste jag gå med på strypsex? Att den liksom väckte mycket känslor och mycket engagemang. Vad händer om man inte går med på det då? Blir man liksom stämplad som tömt då eller? Jag skulle säga att det är ganska så, man betraktas inte som den här sexiga tjejen som så många unga strävar efter att vara. Och vi är ju verkligen, man blir ju uppväxt då i ett samhälle som verkligen är så här speglat utifrån ett manligt perspektiv. Och det är inte bara porren, det är liksom modeller, det är allt möjligt. Och det är det som du ska göra. Du fostras på något sätt in i att lära dig att det är så här du ska ha sex. Du hinner aldrig ens utforska dina egna preferenser. Hur du gillar att ha sexuella relationer, hur du gillar att ha kärlek. Utan du blir automatiskt ganska onormal genom att du inte tycker om att ha hårt och våldsamt sex. Vad ska vi göra då för att det här inte ska fortsätta? Man blir ju djupt deprimerad tycker jag när man tänker på det här. För jag tänker att det är
vår utgångspunkt också i det här arbetet som vi gör mot mäns våld mot kvinnor är ju att när man normaliserar olika former av sexuellt våld så är det alltid några som kommer liksom offras på det altaret. Alltså trots att det finns ju alltid någon som säger men jag tänder på det här är min sexualitet. Jo, men nu pratar vi om den liksom stora hela. Och normaliserar man strypningar så är man ju med att normaliserar dödliga våldshandlingar då. Men vad ska vi göra? Du har ju gjort din del tycker jag. Du liksom är här idag, du har skrivit uppsatser, vi har SNAF, sexualundervisningen ni aldrig fick, som också är unga människor som själva har liksom gått ut och berättat om det här. Vad finns det mer vi kan göra? Framförallt hur kan liksom vuxenvärlden eller den liksom professionella stötta det här arbetet? Det är ju som du säger, alltså det krävs ju så mycket mer och nu är det många unga som höjer sina röster och det är ju till största del vuxna människor här och det är läskigt att som ung stå här och berätta om något som är lite tabu, men det är nog väldigt skönt att höra att vuxna, inte bara poliser och advokater, alltså folk som faktiskt möter våldsutsatta kvinnor och unga, utan också bara vuxna i allmänt, att man utbildar sig, att man lär sig om vad som pågår i ungdomars liv och vad som är tyvärr normalt nu för tiden. Och där tror jag mycket på ett lyft inom skolan. Jag är väldigt så växt upp med en sexualkunskapsundervisning, vilket jag tänker mig ni alla gjorde, som var helt obefintlig. Man pratade inte om samtycke, man pratade inte om egentligen vad en sexuell relation var, utan det var liksom enbart biologi. Och det tycker jag är så himla viktigt, att man fokuserar på den yngre generationen. Att vuxna finns där, att de lyssnar, att de har utbildat sig. Och det tycker jag var så bra att få höra, liksom, att poliser står här som faktiskt möter unga. Nej, men liksom att man förstår att det här kan vara något våldsamt. Det här är inte bara för oss, för unga är det sexuella relationer. Förstår inte bättre. Tror du att, nu är det så här 10 miljoner kronors frågan här som ingen egentligen kan svara på, men tror du verkligen att alla killar vill det här också? Eller är de liksom lika skadade i den här miljön och har sett det här och tror att du vill och han tror att du vill och så blir det någon form av dålig ond spiral eller så? För vi kan ju inte ha det så här. Och som vi sa, att strypa någon annan är ju en sån allvarlig våldshandling. Så att... Det är det jag tycker är så himla sorgligt, att barn har ju växt upp med grov våldsporr och en dålig sexualkunskapsundervisning utan några vuxna att prata med. Så man har ju växt upp och trott att det är så här det är. Det är så här det ska vara. Det är så här jag måste känna och tycka. Och det är därför jag vill förändra. För att i framtiden, jag vill inte att mina barn ska växa upp och känna sig ensamma och inte kunna prata med någon som förstår. För när jag föreläste för en skola och jag var så här, okej, hur ska jag få de vuxna här att förstå vad det är vi har lärt oss av? Vad har varit vår sexualkunskapsundervisning? Porren. Ja, men för de förstod inte. Då var det så här, okej, gå in på en porrsajt och se vad det är som kommer upp på första sidan exempelvis. Och det var det som fick dem att liksom vakna till och förstå, oj, det här har ni sett utan att någon att prata med, utan någon vuxen som har kunnat guida och liksom finnas där. Så jag tycker bara det är jätteviktigt att man som vuxen är närvarande i alla barns liv. Och att man börjar med alltså utbilda från den generationen som kommer nu. Jag tror det är jätteviktigt. Och visa att man fattar och förstår och att man inte blir rädd. Helt enkelt, så vet hur verkligheten ser ut. Avslutningsvis bara, vad får du för liksom, reaktioner ifrån dina kompisar och sådär? Det här är ju ofta, tror jag, ett hett ämne även i vuxenvärlden. Alltså sexualitet och utseende och hur man ser på sig själv och kroppen och allting möjligt sånt där som aldrig verkar ta slut, åtminstone för tjejer. Jag vet inte om killar sitter på sina herrmiddagar och diskuterar det så mycket. Men vi gör ju det i alla fall. Många tjejer lägger mycket tid på att diskutera relationer. Jag har faktiskt ändå blivit bemött ganska bra. Jag märker att många har ett behov av att prata om det här. Ett behov de inte har fått liksom tillgodosett tidigare. Sen så är det som sagt väldigt viktigt och jag vill poängtera det. Jag tycker det är sorgligt. Jag tycker det är en hel generation av både tjejer och killar som har fått växa upp utan alltså någon form av guidning. Så egentligen är
på något sätt förlora det här. För vi har tappat killarna, vi har tappat tjejerna, vi har liksom inte samlat dem och fångat upp dem. Så jag tycker efter lite samtal så märker jag att unga verkligen vill prata om det här. Det är ett viktigt ämne för dem och det är jätteviktigt att vi faktiskt liksom fortsätter utbilda oss om det här och finns helt enkelt. Och står upp för någonting och utmanar folk lite. Jag tror inte man ska vara så rädd för det. Jag delar verkligen din upplevelse att finns det någonting som både vuxna och barn och unga vill prata om så är det ju sexualitet och relationer och särskilt då kopplat till porr och sociala medier och så. Och att vi vågar stå upp för att det inte behöver vara så här. Jag är jätteglad för att du tog dig tid med oss från dina viktiga studier och du är bäst. Och du är verkligen hoppet om framtiden här. Vi andra får liksom bara hänga med. Nej, men man blir verkligen glad och se att det här är ett viktigt ämne för alla inblandade. Och vi har en ny läroplan också för sexualitet och relationer. Heter den så? Nu tittar jag på Nina. Sexualitet och relationer. Och samtycke. Ja, men det är i alla fall en stor utmaning och jag hoppas att du kommer vara delaktig i den diskussionen, Yasmine. Det hoppas jag också. Tack så mycket. Tack. Ja, man hetsar upp sig några gånger varje dag. Jag känner mig alldeles matt egentligen av det här. Men samtidigt är jag jätteglad för alla ni som har varit här idag och alla ni som har varit och lyssnat också på nätet. Jag vet att vi är jättemånga som vill vända den här skutan även om det känns helt hopplöst. Jag vill bara skicka med er avslutningsvis att there is no safe way to strangle a person. Jag tänker att det är det viktigaste att komma ihåg här. Så om någon säger det så ljuger de. Och det tror jag är det viktigaste. Och att vi ska våga stå upp för just det. För att om vi inte kan stå upp för att strypningar är dödliga våldshandlingar så kommer det bli jättesvårt att upptäcka andra typer av våld. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att vi är jättemånga som står på kvinnor och flickors sida. Vi är många som tycker att det här är otroligt viktigt. Som jag sa, det är över 72 000 som skrev på namninsamlingen när det gäller tvångsumgänge. Den här bilden är från IF Metall. Det tyckte jag de hade ett fokusår förra året. Tillsammans bryr vi oss, stoppa mäns våld mot kvinnor. Och det är väl ett föredöme även för de här manliga organisationerna, vilket Polismyndigheten ju också är. Och jag är jätteglad att ni var här allihopa och tar vidare den här kunskapen, men framför allt då också att ändra de här normerna. Och där behöver vi ju män och kvinnor i uniform som också står upp för någon form av moral. Det är viktigt att ha det i ett anständigt samhälle. Det är alltså inte liktydigt med att vara moralist. Det är också viktigt att komma ihåg. Sen så tänker jag att vi kommer följa upp polisens satsning och fokus på de här frågorna. Vi kommer i alla fall göra det och flera med mig säkert här inne som arbetar kommer ju också samarbeta. Och tänk nu på det att det är jätteviktigt att anställa människor som kan samverka med andra. Det är en egen kompetens i sig och om någon är chef här inne så ska man premiera den kompetensen. Alla är inte jättebra på det. Och sen när vi ska prioritera någonting så behöver vi också prioritera bort någonting. Och jag tycker att vi ska prioritera kvinnor och barns rättigheter från och med nu. Och jag tackar för mig och tack till mina kära kollegor och tack till panelen och tack till Cathrine och tack till publiken. Och hoppas att ni har fått med er jättemycket ny livsviktig kunskap.